Dear students, in the last class, we had seen some problems which are conversion of set builder into roster and after that roster into set builder. Those conversions which are very very important for your exam. It carries one more question in the annual paper. After that, we will discuss the exercise problem. Correct? Now we are going to take the exercise 1.1. Exercise 1.1. First one, which of the following are sets? Justify your answer. Justify your answer. Correct? What they are asking? They are asking which of the following are sets? Justify your answer. Justify means if there is a set, why because set? If it is not a set, why it is not a set? We have to mention in briefly. Correct? We again one more thing is we have the definition of set. Set is a collection of well-defined objects or well-defined collection of objects is called set. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ನಾವು ಗಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ, that is very very important. Next, we will take one by one. First, they are mentioned that the collection of all the months, collection of all the months of a year, beginning with the letter J. Correct? Solution. What they are asking is, they are asking the collection of all the months of a year beginning with the letter J. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಕೊಟ್ಟಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಸೆಟ್ ಹೌದೋ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀಬೇಕು. ಹೌದಾಗಿದ್ರೆ we have to give the reason. If it is not, ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಏನಿಲ್ಲಿ the collection of all the months of a year beginning with the letters J. We have how many months? 12 months for one academic year. Correct? One year ಗೆ ನಾವು ಏನು ತಗೊಳ್ತೇವೆ? 12 ತಿಂಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ 12 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಏನು ಬೇಕು? ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲೆಟರ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? J ನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಮಂತ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಗ್ತದೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ. The collection of all the months in a year where first letter starting from capital J, first letter starting from or beginning with the letter capital J. ಇದು ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಗ್ತದಾ ಅಥವಾ ಇದು ಸೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಸೆಟ್ ಹೌದಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು? The collection of all the months of a year beginning with the letter J ಅಂದ್ರೆ J ನಿಂದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಗುವಂತ ಮಂತ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು? ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಜನವರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಜನವರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೂನ್ and July. We have only 3 months which where the letter J comes first, beginning with the letter that is J. January, J, June and July. Therefore only 3 months out of 12. Therefore it is well defined. And they are well defined. Anybody you are asking the same question, they will tell say January, June and July. Therefore for the set theory definition or from the set theory definition we can easily write this is a set and those collections January, June and July, the collection should be well defined. Therefore it is a well defined object. Therefore it is a set. It is a set. It is a set because the collection is well defined.
well defined. It is a set because the collection is well defined. What are the collection? Collection is nothing but January, June, July. ಇರಲಿ ಇದು 3 ಮಂತಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the collection of ten most talented writers of India. ಇದು ಸೆಟ್ ಆಗ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ we have to verify. The collection of 10 most talented writers of India. The collection of 10 most talented writers of India. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿನ 10 most talented ಬುದ್ಧಿವಂತರುಗಳಾದ writers. The collection of 10 most talented writers. ಬರಹಗಾರರು, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬರಹಗಾರರು, ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿನ 10 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬರಹಗಾರರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡ ವರ್ಷನ್. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿನ 10 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬರಹಗಾರರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? many of the members say one of the writer is good writer, but the same opinion will not hold for some other. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಪರ್ಸನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, 10 ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರಬಹುದು. ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಅಂತ ಅವರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾಯ್ತು. ಸೆಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ವೆಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆದರೆ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸೆಟ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸೆಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸೆಟ್ because the collection is not well defined. Collection is not well defined. ಇಲ್ಲಿ 10 most talented writers X% ಹೇಳಿದ್ರೆ Y% ಹೇಳಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, there is no accuracy. Correct? There will be difference, or there will be difference in the opinion. Opinion ಅಥವಾ ಅವರ ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಕೆಲವರು X% ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ 10 ರೈಟರ್ಸ್ Y% ಅವರು ಹೇಳಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, it is not a well defined, but it is not a set because the collection is not a well defined. Next, after that I will take a team of 11 best cricket batsmen of the world. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಟೀಮ್ ಆಫ್ 11 ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿರುವ 11 ಉತ್ತಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಏನಿದು? ದ ಟೀಮ್. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿನ 11 ಜನರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರರು ಆಡುವವರ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥಾತ್ ಟೀಮ್ ಆಫ್ 11 ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಟೀಮ್ ಕೊಡಬೇಕು. 11 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ. ಯಾರನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಸೇ the one person is better than another. You cannot say the opinion should be different. ಕೆಲವರು ಏನೇನು ಇರ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ 11 ಆಟಗಾರರು ನೀವು ಒಬ್ಬರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ಇರಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೊಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್. therefore solution what? It is not a set. Collection is because collection is not well defined. Collection is not well defined.
Collection into well defined ಅಲ್ಲ. After that I will give some examples. I think you take it as a fourth one. The collection of all boys in your class. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ನೋಡಿ, the collection of all boys in your class. The collection of all boys in your class. For example, I will take the first PUC. We have 3 batches. Suppose we have 3 batches. I will consider batch number A or batch A. Why considering the batch A? The collection of all boys in your class. I will considering batch A. I will considering the batch A. The boys containing or the classroom containing all the boys with the batch number A. Then what happens? The collection is well defined. The collection of all boys in your class ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನೇನಾದರೂ ಬ್ಯಾಚ್ ಎ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಆಯ್ತು. ಆ ಬ್ಯಾಚ್ ಏನಾಯ್ತು, ಅದು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದಾಗೈತಿ. ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಎ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ, ಯಾವುದೇ ಮೆಂಬರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಾಯ್ಸ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಿಖರವಾಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎ well defined, therefore it is a set. Correct? The collection of all boys in your class. Now I will consider the collection of all boys in the Karnataka state. The collection of all boys in the Karnataka state. Athwa the collection of all boys in the world. Collection of all boys in the world. It is not a accuracy. ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಸಿಗಬೇಕು, ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದ ಹುಡುಗರುಗಳನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ. therefore it is a set. I hope you are understood. It is a set because the collection is well defined. Because the collection is well defined. I think you have followed my point, correct? My view is well definedness and not well defined. Not well defined, no question of set. Well defined, the given statement is a set. After that, fourth one, I will consider one more, that is fifth one. The collection of all natural numbers less than 100. ನಾನು ಏನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, the collection of all natural numbers less than 100. 100ಗಿಂತ ಒಳಗೆ ಇರುವ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು. The collection of all natural numbers less than 100. 100ರ ಒಳಗೆ ಇರುವ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು. ಇದು ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಗ್ತದಾ? Yes. Why? Because well defined. You may starting from 1, you are ending with 99. Anybody says X person ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ 1 to 99 ಹೇಳ್ತಾರೆ. Y person ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, 1 to 99. Z person ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ 1 to 99. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, X Y Z their opinion should be 1 to 99 only. Therefore the value should be well defined, or number should be well defined. If it is well defined, the definition becomes set. Correct? The collection of all natural numbers less than 100. Solution is, it is a set because the collection is well defined. Collection is what? Well defined.
written by the writer Munshi Premchand. ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ a collection of novels written by the writer Munshi Premchand. What is the statement is nothing but ಕಾದಂಬರಿಗಳು, ಮುನ್ಷಿ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ರ ಅವರು ಬರೆದ ಕಾದಂಬರಿಗಳು, whether it is a set or not we have to check, which is a set clearly. Why? Because whatever the novels written by Munshi Premchand, which is well defined, correct? Everyone say the novels written by Munshi Premchand is list. They are given the list. The list should be accurate. Therefore, the collection of novels written by the writer Munshi Premchand ಅವರು ಬರೆದ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಮೆಂಬರ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂತ ನಾವೆಲ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಸರಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ a well defined, correct? It is a set because the collection is well defined. If it is well defined, it is going to be considered as set. The collection of all even integers. What is even integer? You may take 0 as even number, correct? You may take 0, or you take or even. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Those are all numbers which are even integers, correct? Even integer. Or -2, -4, -6, -8. Those are all well defined, correct? Integers, they are well defined. So therefore, the collection of all even integers, it is a set. It is a set because collections are well defined. Collection is well defined. You may take it is a plural or you take it as a singular. Collection is well defined. I will consider it as that for the sake of definition. Correct? After that, seventh one, I will take it as eighth one. The collection of questions, collection of questions in this chapter. Collection of questions in this chapter. ಈ ಸೆಟ್ ಇರುವಂತ ಪಾಠದಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. Collection of questions in this chapter. ಈಗ ನಾವು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಸೆಟ್ ಥಿಯರಿ ಇರುವಂತ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, which is well defined or not? Yes, well defined. Why? Because if you count from first question up to the last question, the value should be same, correct? Which is well defined, correct? Solution: it is a set because the collection is or are well defined. Collection is well defined, correct? After that, I will take last one. I think 8th. You may take as 9th one. A collection of most dangerous animals of the world. Animals of the world. What they are given is one of the
ninth one, the statement should be the collection of most dangerous animals. Collection of most dangerous animals of the world. This one statement is there. Whether it's a set or not, we have to mention. Correct? It is not a set. Why? Because here also collection is not well defined. If you are considering most dangerous animals, if you are considering lion or tiger, everyone should be agreed. Those are one of the most dangerous animals. Therefore, collection is there, but the collection should not be well defined, or the collection vary with the person. Collection ಇದೆ ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಕೊಟ್ಟಂತ ಅನಿಮಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಅನಿಮಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿರಬಹುದು ಬದಲಾಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ there will be no accuracy ಅಂದ್ರೆ ನಿಖರತೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ನಿಖರತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಸೆಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ therefore collection of most dangerous animals of the world it is not a set solution it is not a set because the collection is not well defined. Collection is not well defined. ಏನಿದು collection ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಇದು well defined ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಇರೋದ್ರಿಂದ which is not a set. I hope you are understood all the 9 points because when we say that the set if there is a collection which is well defined, when we call it as not a set, when there will be collection but not a well defined collection. Therefore, these examples we are distributed as sets and not a set. Next thing is based on one node we have discussed in the last video. Now we are going to make use of that node and we have to fill in the blanks. One of the important for knowledge. The question should be, I will write point. Let capital A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Insert or put the appropriate symbol chinne, right? Appropriate symbol epsilon or epsilon in the blank spaces. First one 5 dash A, second one 8 dash A, third one 0 dash A, fourth one 4 dash A, fifth one 2 dash A, sixth one 10 dash B. Dear students, here there will be one question for you. What the question is? They are given one set. After that, insert the appropriate symbol. Insert ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನದು ಪುಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು insert symbol ಅನ್ನು ಮಾಡಿ. Insert ಅಂತ ಒಂದು symbol ಅನ್ನು ನೀಡಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Insert the appropriate ಸಮಂಜಸವಾದ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಇಡಿ ಅಂತ. ಸಮಂಜಸವಾದ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಈ ಚಿಹ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದು? ಇದು ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? I given in the note that is belongs to. ಇದು ಏನಿದು ಸಿಂಬಲ್? does not belong. ಇದು ಸೇರಿದೆ, ಗಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ. ಇದು ಗಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್. belongs to, does not belong. Correct? In the blank spaces ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಏನು ಇಲ್ಲಿ 5 ಹೇಳುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಇದೆ? 1 is an element of set A. ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಿದನ್ನ? 1 is an element of set A. 2 is an element of set A. 3 is an element of set A. 4 is an element of set A. 5 is an element of set A. 6 is an element of set A. Or
1 is in A, 2 is in A, 3 is in A, 4 is in A, 5 is in A, 6 is in A. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ 1 ರಿಂದ 6 ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಯಾವುದಲ್ಲಿದೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ 5 ಹೇಳುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಚಿಹ್ನೆ ತೋರಿಸಬೇಕು? ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಚಿಹ್ನೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಚಿಹ್ನೆ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಇದು ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇದು ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು. ಈಗ 5 ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು? just not put the symbol this. 5 belongs to A. Second example, 8 ಇದೆಯಲ್ಲಿ 8 ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸಬೇಕು? does not belongs to. ಹಾಗಾದ್ರೆ 0 ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ತೋರಿಸಬೇಕಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಫೋರ್ತ್ ಒಂದು ನೋಡಿ, 4 ಇದೆಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ? yes 4 ಇದೆ, ಈಗ ತೋರಿಸಬೇಕು. after that 2 ಇದೆಯಾ? yes 2 is there, this symbol. after that 2 belongs to 10 does not belongs to. What is the meaning? 5 belongs to A. after that 8 does not belongs to A, 0 does not belongs to A, 4 belongs to A, 2 belongs to A ide. after that 10 does not belong to A. These are the some notes regarding the set, which is very very important for the point of view. Next is important category. Important category. Write the following sets in roster form. Roster or tabular form. First one, A, X such that X is an integer and -3 lesser than X lesser than 7. after that second one, B is equal to X such that X is a natural number, X is a natural number less than 6. Third one, C, X such that X is a two-digit natural number, such that the sum of its digits is 8. Fourth one, X such that X is a prime number which is divisor of 60. After that, first I want to write the questions. After that, I will solve the questions one by one. Otherwise, it consumes time. Fifth one, E, the set of all letters in the word trigonometry
trigonometry, trigonometry. Last one, that is F. The set of all letters in the world were better. Better. Correct? First, what is our job? I will write it as a solution. Solution number 1. What they are asking is, they are asking to convert following sets into roster or tabular form, which indicates that given all the questions, up to 6 questions, they are given in which format? Statement format. Once they are in the statement format, that the rule should be set builder rule. But we are able to write the things which are in set builder to roster or roster to set builder. We are all perfect. Therefore, first x is an integer and minus 3 lesser than 7. First, what is lesser than? Means this symbol, lesser than symbol says you cannot take minus 3 here. You cannot take minus 3 here and you cannot take 7 here. You leave the 3 and 7. minus 3 ಮತ್ತು minus 7 ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಏನಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಾವು ಇಂಟಿಜರ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ minus 3 ಯಾಕೆ ತಗೋಬಾರದು? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ದೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 7 ಅಂತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ಸರ್ ದೆನ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಗೋಬೇಕು ನೀವು? ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ or equal to symbol. You are going to refer lesser than symbol. Therefore, answer should be A. Answer should be, I will write, you cannot take minus 3 starting from minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. That's enough. ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ end ಮಾಡಬಹುದು? Why you are going to end? You are going to end or starting from minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 ಮತ್ತು minus 3 ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. If, for example, minus 3 less than or equal to x less than or equal to 7 ಇದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ತಗೋಬೇಕಿತ್ತು? minus 3 ಗಿಂತ ಹಿಡಿಬೇಕಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ. minus 3 ಗಿಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 7 ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ಅವರು ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಈಕ್ವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದೇನು ಮಾಡಬೇಕು? minus 3 ಮತ್ತು 7 ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಇಂಟಿಜರ್ ಅನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ minus 3. You are not going to consider the value of minus 3. minus 3 ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. minus 2 ದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. minus 2 ದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 7 ಕೂಡ ಕೌಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ಸರ್ ದೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್, ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು? minus 3 ನೋಡಿದ್ರೆ 7 ತಗೊಳ್ಳಿಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ನೋಡುವ. ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಅಪ್ ಟು ದಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, B. X is a natural number less than 6. 6 ತಗೊಳ್ಳಿಬಹುದು. less than 6. 6 ಒಳಗಿನ 6 lesser than 6. That is 1, 2, 3, 4, 5. 6 ತಗೊಳ್ಳಿಬಹುದು. X is such that X is a natural number less than 6. X is a natural number less than 6. 6 ಒಳಗಿನ. After that, third one. X is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8. ಇದು ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಎರಡು ಡಿಜಿಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಡಿಜಿಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಏನು ಬರಬೇಕು? ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಬರಬೇಕು. X is a 2-digit natural number such that sum of its digit is 8. I will take 26. 26 ಆದ ತಕ್ಷಣ 35,
35 ಆದಮೇಲೆ 44 44 ಆದಮೇಲೆ ಯಾವ ಬರ್ತದೆ 8 ಬರಲಾಯಿತು. ಅದು 53 53 ಆದ ತಕ್ಷಣ 62 62 ಆದ ತಕ್ಷಣ 80. X is a 2-digit natural number. Correct? Natural number such that sum of its digit is same. 26 after that 35 44 53. Next ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಯಾವುದು 70 71. Correct? 71 ಇಷ್ಟ ಬರ್ತದಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ 17 17 71 ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 26 62. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 35 53 44 44 ಒಂದೇ ಬರ್ತದೆ 80. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 1 2 3 4 5 6 7 8. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. there are 8 numbers. correct, you can count it. that is 35. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ 62 62 6 ಇದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು 8 ಆಗಿದೆ. 5 3 8 4 4 8 3 5 8 2 6 8 0 8 ಅಥವಾ ಇಂಟು 0 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅದು 8 ಆಯ್ತು. 1 + 7 8 ಆಯ್ತು. 7 + 1 8 ಆಯ್ತು. ನೀವು ಏನು ನಂಬರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ಗಳೇನಾಗಿರಬೇಕು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ಆ ಎರಡು ಡಿಜಿಟ್ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅದು 8 ಬರುತ್ತೆ. 8 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ 8. 6 + 2 8 5 + 3 8 4 + 4 3 + 5 2 + 6 0 + 8 or 5 + 0 1 + 7 7 + 1. there are 5 3 3 6 7 7 words. 1 2 3 4 5 6 7 8. there are 8 2 4 6 8. these are the some question number up to 3. after that fourth one I will write fourth one here only. third get over. that is fourth one question is fourth one, that is D. fourth one what they are given, x is a prime number, ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದು 60ರ ಭಾಗಿಸಬೇಕು. 60ನ್ನು ಭಾಗಿಸಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ prime number which is divisor of 60 2 into 30 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು 60. 3 into 20 60. after 5 into what? 5 into 2 3 5 60 and divider. I will take 60 5 12, right? 5 12 60. therefore the prime numbers which are divisor of 60 are, you cannot only consider it as one. One is not a prime number. Your number starting from 2. 2 is divisor of 60. 3 is a divisor of 60. And 5 is a divisor of 60. 2, 3, 5. Only 3 numbers which are enough. Correct? 6 tells us 60. 6 tells us 60. But 6 is not a prime number. Correct? 6 is not a prime number. Therefore, you can take only 3 values which are answer for question number 4. After that, last one, fifth one, we left with only 2. The set of all letters in the word trigonometry. We are discussed in the previous class. Principal, it's a word. We are writing in the which format? Tabular format or roster format. Now we are going to write same T R I. You write single time I. After that you write G. After that you write O. After that you write N. You can't write O again. You write M. After that you write E. After that you don't write T. Don't write R. You write Y. Which is nothing but trigonometry. After that, sixth one, EF. Better, they are mentioned the word better. You write B once, E once single items. After that, T
they are given to, you write it as single. You don't write E again, you write it as R. Correct? B, E, T, T, R. T write single time. E we have to single time, which is R. I think these are the questions which are comes under exercise 1.1. In the next video, we will see more problems on the same topic, that is set theory. Thank you.